Good. So, welcome everybody in the room and welcome everybody live watching us through Facebook Live to the 2023 Best Sommelier of Canada contest. So, we have 12 amazing competitors that came from across the country to compete, and it is that unfortunate time, or very fortunate time for three of you, where we announce the finalists. So when I start the process, I will announce those competitors that did not make it. So I'll announce your name. I think we should all in the room give a round of applause because just getting here to the final is an amazing accomplishment. So there is no order to this. It is completely random. So I want to congratulate on being here, but unfortunately not in the final, Miss Seema Pal from Manitoba. So the second contestant that will be unfortunately not competing, but is Mr. Peter Van der Reep from British Columbia. Obviously you can tell it's random. So this is not in any order. The third contestant that to sit, and unfortunately not in the finals, is Miss Maura Casey from Nova Scotia. The next contestant is Mr. Jayton Paul from British Columbia. The next contestant is Mr. Justin Medall. So we're down to 6, and the next contestant is Miss Alex Allardyce from Manitoba. Miss Kelsey Jones from British Columbia. It's kind of tense up here, actually. Miss Leslie Quinn from Prince Edward Island. I hate doing this, but the last contestant that is not competing is Mr. Jose Luis Fernandez. So this means our final three is Mr. Matt Landry representing British Columbia, Mr. Hugo Duchesne representing the province of Quebec, and Mr. Joris Garcia, also representing the province of Quebec. Thank you. I'll be really, really quick because we're already a little bit late and we want to be on time. Congratulations again to all 12 of you. Like Mark said, it's already an accomplishment to be here. I must say there's something that really, really, really touched me, and I'm looking at people like Seema and Maura. I don't know when you started to learn French. I think it was just a few weeks ago. I was blown away by everybody's effort at learning a second language, and all of you were able to communicate, even if it was difficult. And I was so touched by that. And for those of you who are watching and who don't know about this whole second language thing and why we do it, the person who wins the Best Sommelier of Canada will move on to represent Canada in the Best Sommelier of the Americas competition and probably the Best Sommelier of the world. Those competitions, the finals, are entirely in a second language. So sending a candidate who does not speak a second language is a little bit, right? It doesn't make any sense. And it's a richness anyhow. We live in a bilingual country.
speaking another language, the more you can speak, the better it is. It's great for your mind. If you learn a language, it's great for learning. We're always learning. So I was just really impressed by that. And congratulations on all of you for making that effort. It's really, really impressive. Talking about languages, I just very briefly want to explain, we always think about that, and we really try to build a competition where the candidates can shine, which is not obvious when you're competing in a language you don't master, right? So we're doing something a little bit new here, just so everybody understands. Our maître d', William Wouters, that we're so happy to have with us tonight, will be taking the candidates through the tasks. He will be talking to each candidate in their mother tongue. Right? But we have different tables who speak different languages, just like in a restaurant. Some guests speak French, some guests speak English, right? So just so that everybody understands that and you're not thrown off by, am I not supposed to speak in another language? So we will direct you in which language are each of the tasks. And that's it for now. So again, a huge congratulations to all 12 of you. We're so proud and to see the level of sommelier in Canada from one coast to the other is just so inspiring and motivating, and it's getting better and better. So thank you for doing what you do, and good luck to all three of you. I think we will be whisking you out right now. Well, we're going to do the order first, yes? Yes. So I'm going to invite you up. This is, again, no random order. If you can put your hand in the bucket, pick a ball, but do not look and reveal the number. So, Matt, I'm trusting you to be first to do this and not look at the number. Mr. Duchesne. Mr. Garcia. I'll ask you to point the number forward so we can see the order. So our order of service is number 1, Mr. Hugo Duchesne, number 2, Mr. Joris Garcia, and number 3, Mr. Matt Landry, who will be going to play ping pong in some room. So give us a moment. We're going to bring the other 2 competitors to a sequester room where they'll be isolated and not be able to see anything that's going on. So come back in just one moment. Matt's really in Ontario. He is now. Well, he also is from Ontario. He's living there. I know, he's back. He went to his high school. Yeah, he's working Proverse. I know. Yep. I'll introduce you. Yeah, of course. Where do you want me to bring him? Just to the front? Yeah, okay.
So introducing Mr. Hugo Duchesne. So I'm passing the mic to Mr. William Wooters, our MC. Ok. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Voilà. Alors, Non. Je suis William, votre maître d'hôtel. bonsoir William. Nous avons une soirée très occupée. Alors, nous allons commencer tout de suite. On a les clients, 7 tables de 4 personnes, parlent français. Oui. Ils sont prêts à commander l'apéritif. S'il vous plaît, allez les voir. Prenez leur commande et servez-les. Vous aurez 8 minutes. Pouvez-vous répéter la tâche? Oui, bien sûr. Les clients 7 tables de 4 parlent français. Ils sont prêts à commander l'apéritif. S'il vous plaît, allez les voir. Prenez leur commande et servez-les. Vous aurez 8 minutes. Parfait. Merci beaucoup. Your time starts now. Bonsoir, monsieur, dames, vous allez bien? Bienvenue. Mon nom c'est Hugo, je serai votre sommelier ce soir. Très, très bien vu. Vous aimeriez prendre l'apéritif, c'est ce que mon maître d'hôtel m'a dit, c'est bien ça? Génial. On aimerait beaucoup prendre une bouteille de Pierre Gimonet, cuit, premier cru, champagne, s'il vous plaît. Pierre Gimonet, cuit, premier cru, champagne. Ouais. Ça sera pour les 4 d'entre vous? Je crois que pour nous 3. Que pour les... Moi, j'ai envie d'autre chose. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous me préparer un cocktail classique de votre choix qui est fait avec du champagne? Je suis certain que mes amis seront d'accord que vous preniez un peu du leur. Génial. Ils sont bien généreux. Génial. Alors, c'est parti. Merci, monsieur, dames. Monsieur, pour vous. Le champagne aussi. Pierre Gimonet, cuit. Le premier cru. Champagne. Merci. Est-ce que vous permettez que je contrôle le champagne? Avec plaisir. Merci. Magnifique. Prenez note que je vais servir le verre de champagne dans un verre à vin blanc, simplement pour pouvoir ouvrir la structure du vin, ouvrir les arômes, pour apprécier davantage. Alors, je fais goûter. C'est parfait. C'est parfait, avec plaisir. Monsieur, pour vous. Merci. Mademoiselle, pour vous. Si vous le permettez, avant que je termine de vous resservir, je vais faire le cocktail de monsieur. Oui, avec plaisir.
comme un champagne cocktail, avec 2 gouttes de bitter. Je vais allonger un peu de champagne. Garniture de citron. Pour monsieur. Un classique champagne cocktail, pardonnez-moi, juste ici, avec bitter, champagne et citron. Et je vais revenir, madame, pour vous. C'est terminé le champagne. Aimeriez-vous que je laisse la bouteille de champagne sur la glace? Avec plaisir. Voulez-vous que je reprenne le bouchon? Avec grand plaisir, je fais ça maintenant. Le champagne est à votre goût? L'apéritif est à votre goût? Vous y avez goûté? C'est super bon. Aimeriez-vous avoir des suggestions de nourriture qui pourraient accompagner le champagne? Nous aurions de magnifiques huîtres, donc des huîtres qui pourraient unifier le Canada, je dirais des huîtres qui viennent de l'huître Kumamoto du Pacifique et aussi des huîtres Black Magic Oysters de l'île du Prince-Édouard qu'on pourrait offrir en plateau. Donc 6 huîtres de chaque avec une laitue de mer en friture. C'est vraiment délicieux pour pouvoir relever le côté iodé, salin, je vous dirais, de l'huître et pouvoir profiter aussi du champagne pour faire l'accord avec l'huître en question. Si vous préférez un accord végétarien, on a dans la maison des gougères où on les fait au cheddar, où on les fait au gouda. C'est fait ici localement par une fromagerie, Fox Hill Cheese House, tout près d'ici. Donc les gougères avec le côté, avec la pâte feuilletée légèrement, avec les lits, marchent très bien avec le champagne. Ça pourrait être une très bonne option aussi. Ça va très bien. Très, très bon champagne à base de chardonnay, très tranchant, très, très vif pour vous. Vous avez le cocktail. Dès que vous voulez passer au champagne, je serai là avec vous pour vous servir un verre. Aimeriez-vous avoir d'autres suggestions pour peut-être le menu? Quand je vous offre le menu, qu'on regarde les vins ultérieurs ou si vous voulez savourer le champagne tranquillement? Ouais, ça va pour moi. Alors, bonne dégustation. Amusez-vous, monsieur, dame, OK? Je serai là pour vous. Merci beaucoup. Une belle longue journée. Celle-là sera étancher la soif, croyez-moi. La table de 8 personnes a des questions concernant une carte de vin. Veuillez aller les voir, vous aurez 2 minutes. Je répète. Oui. La table de 8 a des questions concernant une carte de vin. Veuillez aller les voir, vous aurez 2 minutes.
a tryout. OK. Sur les clients à cette table parlent anglais. Ils ont commandé un magnum de Muga Reserva et spécial Rioja 2004. Ils aimeraient l'avoir décanté. Vous avez 8 minutes pour le servir. Je répète. Voilà. Les clients à cette table parlent anglais. Ils ont commandé un magnum de Muga Reserva et spécial Rioja 2004. Ils aimeraient l'avoir décanté. Vous aurez 8 minutes pour le servir. Time starts now. Bonsoir tout le monde. Hello everybody. Good evening. How are you doing? Good? Hello. Vous allez bien? Bonsoir monsieur. Hello sir. Perfect. Welcome here. Thank you. Wow. So you'd like to get a bottle of Rioja 2004 from Muga decanted, is that correct? That is correct. All right. The 8 of you will take some wine? We will. Perfect. Would you like some water? Is it okay like that? We are fine. Okay, perfect. Right now. Thank you. Is it your first time here? It is, yes. Yeah. Wow. Excellent. Hello, lady. Excellent. How was 2004 in Rioja? 2004 was a good vintage, if my memory is good. It was a very good vintage. Yes, it was a vintage that has warm complexity, but also that kept acidity. So Rioja here, 2004, special Reserva Special from Muga. Yes. It was a very good vintage. And Muga is a producer that relies on, I would say, lots on French oak. That is. That gives some nice power, some nice complexity to the wine. And also some touch of freshness, I would say. So it is a nice producer and it will be a very good wine. There you go. Have you ever tried the wine? I have. Yeah. You liked it? A long time ago. A long time ago. Good. Oh, perfect. Maybe you have time to look on the menu for some items? Not yet. No. Not yet. We will look at the menu together. We have very nice specialties that will go perfectly with the Tempranillo base that we have in this wine. Thinking about some lamb, that Christa's farm lamb, very close from here. Lamb chops that are grilled, not grilled, but on the fire, I would say, on the fire stove, and served with some polenta and fresh herbs that could perfectly marry this wine. I will use a Durand that will make sure to get the cork without slowly.
Can I control the wine? Just make sure it's perfect. Yes, please. Very nice. I will season the carafe to make sure that I remove all the sediments to make sure that I would pour wine over wine. This is very good. With the lamb, you will enjoy, but we also have a tasting menu. So whatever maybe you take before, that could be perfectly the main course of the menu. So we could just suggest other wines before, could be white, sparkling. And after we can just come back to the Muga. Just leave a small part in the bottle. I think there's a small amount of sediment. This one. So, okay. So, sir, taste the wine. It's good. You enjoy it? Yeah. Taste it. If some of you prefer the vegetarian option, we do have some beautiful tatin ancestral variety that we cook just like a tatin tart. So we cook it reverse side and we serve it with some thyme and rosemary oil. So that's, I would say the oil and the herbal tone will just mirror the flavors of the wine. And the texture of the tomato will just integrate the tannins. It will be delicious. Yeah. I'll just use the second carafe. Here for you. And for you, sir. Would you like to have the carafe on the table, the bottle on the table? On the guerdon. On the guerdon. I remove the cork also? Yes, please. Excellent, let's do that. So you have just more space on the table. Oh, we can grab this one. Well, everybody has some wine, everybody has some water. Would you like to get further explanations of the menu? Can I suggest some items, some wines that could go before? As you suggest. Toujours de l'eau. La table de 4 personnes a choisi son menu et aimerait vous voir pour des discussions d'accord. Veuillez aller les voir maintenant, vous aurez 6 minutes. Je répète. S'il vous plaît. Oui. La table de 4 a choisi son menu et aimerait vous voir pour des suggestions d'accord. Veuillez aller les voir maintenant, vous aurez 6 minutes. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. 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 C'est délicieux. Oui. On est prêt pour des suggestions, d'accord? Des suggestions, d'accord? Donc, voici notre menu. Voici notre menu. Nous aimerions un vin différent pour chacun des 6 services, dont au moins 3 vins canadiens. Donc, je me permets de répéter, 3 vins, que des vins différents, évidemment, et puis donc 3 vins canadiens. Voilà, donc un vin par service, dont au moins 3 canadiens. Minimum. Ouais. Avec plaisir. Oui. Avec plaisir.
vous reviens dans une petite seconde. Je suis avec vous, monsieur. Donc, bonjour, je suis allé vérifier avec le chef pour être sûr que nous avions tous les items. Tout est parfait, tout est en contrôle, donc c'est très bienvenu. Aimeriez-vous démarrer avec de l'eau? Non, ça va. Donc, avec de l'eau. On a aussi eu l'apéritif et le champagne, donc, avec plaisir. Donc, on va démarrer avec les Saint-Jacques barbecue, citron vert et beurre d'ail. Si vous permettez, je vous propose un vin qui viendrait de la Colombie-Britannique, le domaine Tantalus, qui fait un magnifique Riesling. Riesling avec la cuvée réserve sur le millésime 2020, qui est un millésime chaud, je dirais riche, avec une belle intensité, aussi une acidité très, très, très vibrante. Donc, pour aller tout simplement avec le citron, le beurre d'ail, ça pourrait fonctionner à merveille. Donc, on serait sur un vin canadien, la vallée d'Okanagan, quand même un climat chaud qui fait des Riesling avec une superbe matière. Sur le deuxième service, les carottes cuites à la plancha, lard rôti, sabayon, safran et amaretto. Si vous permettez, je vous servirai un vin français. On a reçu, il n'y a pas si longtemps, les vins du domaine François Cotta à Sancerre. Je vous suggérerai un magnifique Sancerre, Sauvignon blanc. La cuvée serait les Monts-d'Année. On a reçu des nouveaux millésimes, mais si vous permettez, on va offrir des plus vieux millésimes. On aurait le millésime 2018, qui est un millésime qui aura la structure, qui aura aussi une pointe d'extrême générosité. Quand je vois le safran et quand je vois des notes quand même assez riches, je crois que le Sauvignon blanc, pas en surmaturité, mais avec une extrême richesse, pourra convenir à merveille. Et on aura aussi une tension avec le Sauvignon blanc. Pour le troisième service, c'est cavatelli, donc magnifique pâte végétarienne à la courge et au pleurote. J'aime travailler les courges et on adore aussi les vins d'Autriche, de Vaal, de domaine Emmerich Noll. On a ça un Vaal, le Riedischout, donc qui est un cru qui se partage sur les communes de Leuben puis de Dürnstein, donc deux superbes communes. On a des sols quand même assez pentus, on a des vins réellement qui ont beaucoup de matière, on est sur des sols pauvres, on développe des Gruner Veltliner très texturés avec des pointes légèrement amères qui sont absolument délicieuses. Et puis ça sera parfait pour aller avec la courge et les pleurotes. Le filet empoché, donc, oignon confit noir, oignon confit et ail noir, sauce au vin jaune. Je me permettrais un chardonnay qui vient du Jura. On sera sur la maison Pierre-Auvernois, donc c'est quand même une allocation quand même assez rare. Donc, ce soir, je pense que c'est un soir de fête. On a un magnifique chardonnay. Allons sur un millésime récent, 2020, donc avec une matière, un millésime puissant. Et il y aura aussi l'écho de l'oxydation que va amener aussi la sauce au vin jaune bien que ce ne soit pas un vin qui soit élevé sous bois, mais quand même qui portera cette tension oxydative. Je n'aime pas trop ce type de vin. Pourriez-vous me proposer un vin rouge? Un vin rouge? Oui. Avec grand plaisir. Aimez-vous les vins du Jura? Alors, on pourra opter, encore là, je crois qu'on pourra opter pour un vin du Jura aussi. On pourra opter sur les Poulsards du même domaine, donc Pierre-Auvernois. On sera sur du Poulsard, le même millésime 2020. Le Poulsard qui aura donc, il n'y aura pas trop de tanin. On sera sur une fraîcheur, une légèreté. Donc, on n'aura pas, en termes de poids du mets, un vin rouge trop puissant. Et on aura des Poulsards qui sont légèrement sanguins, légèrement sur des notes tertiaires et d'écorce d'orange. Ça sera délicieux pour ce vin, pour ce service. Filet de canard frotté au sumac et la fève tonka. Gnocchi de pommes de terre de patates douces avec grenade. Allons vers un vin du Canada, la maison Stratus sur Niagara on the Lake. On est vraiment sur potentiellement des climats chauds de Niagara. Stratus fait des cabernets francs qui ont une belle concentration, une belle structure. Il y a un léger élevage en bois de 12 mois. On aura des notes de poivron rouge, de cerise rouge. On sera aussi sur des trames, je dirais, tertiaires où ça évoque légèrement le cuir également. Donc, sur une très, très, très belle complexité aromatique sur le canard. Le canard légèrement saignant. Le sang va tout simplement pouvoir infuser les tanins. On aura le poids du vin qui va supporter la structure du canard en question. On sera sur un accord absolument plaisant. Et la figue rôtie dans une feuille de figuier, café et noix de pécan. Mais on pourrait fêter les grands vins du Canada. Allons vers un ice wine, cépage Vidal, une maison Niskiline. Donc un rappel à ce vin qui a mis le Canada réellement sur le radar avec l'Expo 1991. Donc, je ne ferai pas le 1989 si je ne l'ai pas en stock. Sauf qu'on pourra faire un 2016, qui sera un super beau millésime en vin de glace de la maison Niskiline.
Je peux vous... Oui, vous... Il y a deux ingrédients dans le menu que je ne connais pas. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le sumac et l'ail noir? Oui, l'ail noir, je vais commencer avec l'ail noir qui est de l'ail qui est fermenté. Donc, ce sera réellement, je dirais, un produit, donc un bulbe qui a une fermentation, qui a réellement donné un goût unique. Ouais. OK. Veuillez faire une dégustation analytique complète de ces deux vins en anglais. En anglais, of course. Oui, vous aurez 8 minutes. 8 minutes, of course. Je répète. Yes, you will be so kind. Veuillez faire une dégustation analytique complète de ces deux vins en anglais. Vous aurez 8 minutes. OK. Time starts. All right. Wine number one is clear and bright. It has a moderate concentration, bearing a pale yellow color with some straw reflections, and has, I would say, moderate viscosity. And there is some gas. There's a presence of gas, and no sediment. Nose is clean. It has a moderate aromatic intensity, leading towards very nice tree fruit aromas. I'm thinking about some green apples, some green pear. Quite tart on the nose. We also have some citrus aromas like candied lime and lemon. Hints of floral character, some dried flowers, acacia. Some vinification aromas. I'm thinking about some lees steering, lees presence, giving these dough and sourdough and expressions of a type of a mushroom, I would say. No perceptible oak on the nose. And this is young and rich on the palate. This wine is dry. I was saying bone dry. It has an elevated acidity, moderate alcohol, moderate body. Texture is lean with a long, clean finish, and a complex palate where acidity and astringency dominates the wine. But what really drives this wine on the palate de ritual, I would say, is these lemon aromas, lime aromas, candied lime, lemon, dried flowers, hints of spiciness, thinking about some white pepper, with this minerality content, kind of a warm rocks, and as I said earlier, no perceptible oak. This is a very good wine. I think it's very young, either the sparkle, the style, and even the quality of the fruit. It is 1 to 3 years old, ready to drink, but I could still age the wine another 5 years in the cellar because of the acidity, because of the astringency I find in this wine. I would serve it cool enough, around something like 8 degrees Celsius, which is cool enough to contain the acidity, but still warm enough to enhance the aromas. I would serve it in a glass just like this one. I would say a long, sleek white wine glass, just to enhance the aromas. There's no need to aerate the wine. We'll just enjoy its youth. I could pair it with several dishes. The chef works with some preserved leeks. Also, we'll work with leeks that will be charred and served with a seaweed oil. That presence of oil and of seaweed will just enhance the fruit of the wine. Or it can also be paired with some sockeye salmon from BC, served on a lukewarm blini and some fresh cream with some chives on the top. We need a dish with a salted persistence that will enhance the impression of fruit in the wine. We need also a dish with a fair amount of acidity to contain the acidity, and also a dish with some herbal tones to mirror the flavors of this beautiful wine. I think comes from the old world, from Austria. I think this is the Dak Wachau on a Gruner Veltliner, on a Steinfeder level of Pradicat, having this little spark and this little sparkling effect, and this racy bitterness. Wine number 2 is clear and bright. It has a dark concentration, bearing a dark ruby color with some slight purple reflections. One has a small size room variation, light staining, moderate, heavy tears, no gas and no sediment. Most is clean.
It has a powerful aromatic intensity leading towards some very nice black fruit, black lush fruit. I'm thinking about some black cherries, black currants, blackberries also. Some syrupy red fruit like red raspberries. Some pungent herbal floral marks of peonies, lavender, very dried as a profile. That could be linked to a warm climate. We got some herbal tones like blackcurrant buds, blackcurrant seeds, some fresh cut grass. There's a I would say a pungent herbal character in this wine, even evoking pyrazine. Spiciness with clay, spiciness with pepper and clove, anise, licorice. Impressions of minerality leading towards some I would say warm soils and earthy soils. With some oak aging, I would say large vats, old French oak, giving some baking spices and vanilla. This wine is rich and developing on the palate. This wine is dry, though it has a very ripe attack. It has a moderate acidity, medium plus alcohol, medium plus body. Tannin are elevated tannin, but very, very lush, very well integrated, very smooth tannins. Creamy in texture, long, clean finish, and a complex palate, dominated by alcohol and acidity. I think this is a pretty balanced palate. It's a very good wine. I would say on the retro, as I said, like the dark fruits, black fruits, very, very good. Earthy notes, this oaky notes, spicy notes. I would serve it around 17 degrees Celsius, which is warm enough to, I would say, enhance its aromas, warm enough to contain the bitterness, cool enough to enjoy the acidity. I would aerate the wine in a carafe, I would say 90 minutes before service. Just the purpose is twofold. I will just bonify the aromas and I would reduce the tannic structure. I would serve it in a tall, sleek red wine glass. And it could pair so many dishes. I'm thinking about some very nice Wagyu ribeye that we have in a restaurant. It could be, yes, I would serve it with a fresh picassette and some warm marrow bone, cooking medium rare, just to give some all the flavors of the meal high profile. As a vegetarian option, we do have some fresh stuffed pasta with some cannelloni, with some Pichoulin olive, sage, and tarragon and herb with the delicate tarragon broth on the top. We need a dish with some saltiness to enhance the fruit. The saltiness will also reduce the bitterness of the wine. And we've got a wine that with the meat, the cooking of the meat, it will integrate the tannins. The structure of the wine will support the weight of the dish. And of course, the herbal tones will mirror either the wine and the dish. This is a very good wine. I think that comes from the New World. Former warm climate. I do think this comes from California. Looks like a very nice Cabernet Sauvignon. Let's go on an appellation like Oakville. The wine, I do think it's 3 to 5 years old now. It's ready to drink, but still can age another 15 to 20 years because of the structure. So Oakville 2020 Cabernet Sauvignon from Napa Valley. As I said, this wine could pair perfectly as the dish I just mentioned could be on the wine pairings. We can also serve it on the carabin system, so it just allows many guests to enjoy. We can do 2.5 pours of this wine, and 10 guests would appreciate this bottle. So this is a very high quality wine that is quite versatile. I would say the wine number one, the wine from Vaha, the Grunewald Cleaner, on the plates that I've mentioned could also suit second or third course on a tasting menu. I would say any vegetables, any. Ça va? Ça va très bien, merci de nous. OK. La table de 8 a des questions concernant une carte de vin. Veuillez aller les voir. Vous aurez 2 minutes. Je répète. Oui, la table de 8 a des questions concernant une carte de vin. Veuillez aller les voir. Vous aurez 2 minutes. J'aurai 2 minutes. Time starts. Everybody was this
It was full of mistake. We can't find any. Can you help us find us the mistakes? Of course I will. Yes, thank you. Slide 4. Interland is not in Lincoln Lakeshore. Interland is in Prince Edward County. I'll come back later on for the cuvée. Grand Monarch is port of Corpina. It is not, does not make Imperial Brut Cuvée, non-vintage. Inflorescence is not Pinot Noir. Inflorescence is Meunier from Marie Courtin, Extra Brut 2016 vintage. L'Épervenche from Canada, from Quebec, Canada, is not Céval Chardot, it's only Chardonnay. The tête de cuvée is not on 20 Mile Bench, Elveden Bench, it is on Beamsville Bench. Zibibo, Ricatera Farms, Zibibo from Brashiggins is a correct. Ricatera Farms, I'm not sure it is correct. Articat is Gamaret, Nival. The Bachelder Williams Gamay Noir is not on 4 Mile Creek, if my memory is good. It's on Beamsville Bench. It's Vactor Whistler Letaberg, it's Eisenberg. It's Grafenkisch with Eisenberg, it's not good. Struman Venturi Carignan. Is Venturis Carignan? I don't think it's Carignan. Tenutacete Ponte Oreno, 97. Dernière épreuve. Déjà. Ouais, déjà. Vous allez voir des photos que vous devez identifier. Ah, mais oui. Chaque photo restera 8 secondes à l'écran, puis passera à la suivante. Je répète. S'il vous plaît. Dernière épreuve, vous allez voir des photos que vous devez identifier. Chaque photo restera 8 secondes à l'écran, puis passera à la suivante. Parfait. Time starts. Yeah. This is Christian Barthaumeuf in Quebec, close Saragnan, producing cider, one of the iconic producers. This is Domaine du Nival, Mathieu Beauchemin, producing some high quality wines in Quebec. Bonjour Mathieu. This is Jean-Benoît Deslauriers, that had a different, that we saw yesterday. Hello, Jean-Benoît. Very good wines. Very, very good wines. He's Riddling. Who is he? Drinking Pinot Noir. I saw him. This is François Morissette from Pearl Morissette. Making outstanding wines in Ontario. Good salute. Who is he? Who is she? Wow. This is James Suckling. No. Yes. No. This is a Bordeaux estate. This is so this is in Canary Islands, Hoyos and Suertes. This is I think this is in Germany, Rheingau. This is in Okanagan Valley, Okanagan Lake.
Sancerre. Cluster Eberbach. Some big old bush vines. C'est la roche de Solutré, une fouille. This is in Chile, Argentina. This is Chile soil. Beautiful flowers. This is for koji production, producing the koji. So we'll just have a few minutes before the next competitor. Right, they are Canadian. Okay, oh, well, in that case, I don't feel so bad. Two of them we know. Okay, okay. So those of you watching, we did a small university for the last 2 days. So we had, to pull off an event like this requires a lot of support. And we called upon our partners in the wine world and in the sake world to come to Halifax, educate our visiting sommeliers and our local sommeliers. And one of those great partners who's always been a partner of CAPS and been a supporter of sommeliers in Canada is VQA Ontario, and of course led by Magdalena Kaiser. So as part of our day, we actually provided a test to all attendees, and the winner of that test would get a prize. So to describe the prize and a little bit about why she's involved with us and in terms of involved with sommeliers is Miss Magdalena Kaiser. Thank you. Thank you very much. So congratulations to all of the contestants. It was a great few days, and I'm very honored and excited to be here on behalf of Ontario, VQA Wines of Ontario. So today it was, I would say, more of a quiz to not stress anyone out, with 20 questions on Ontario wine, VQA Wines of Ontario. And so we have one winner of, I'm not sure that they're in this room, but we will get this to them. We will ship it anywhere across Canada, whoever the winner was. It's a branded Yeti, which is one of the best coolers. Really, I have one myself. And we will ship it to you. And so you have to remind me in my ear who the winner is, or you might tell just. All right, I'll announce it. And nice thing is the winner is in the room. So the winner got about a 90% score and did it in just over 2 minutes. So we actually had a tie. One of the people in the room tied for the most points, but unfortunately it was a little bit slower in getting it right. So the winner is actually one of our regional presidents. It is Mr. Sean Dolnuck from Manitoba. So come on up, Sean. Come on. Sean, get your image of your prize. So, for those watching at home, we'll return in just a minute with the next competitor. But before that, I do have to say that
We are the guests of the Nova Scotia Community College. We wanted to host Somm University in a institution that is training the next Somms of the future and people that are just getting their toes wet in this industry. And it was important for us to expose some of the students to the great people in the room and some of the education. So we had the great pleasure of working with the hospitality group here, their chefs and their training chefs. And the two people that really helped us out were Garth. Is Garth around? Right behind. Oh, this gentleman over here, Garth. Garth Brown is an amazing friend of the industry, and have to say in the background, I know you're not going to come up on stage, but we had Kelsey, who's Garth manages events here at NCC, was humping and boxes and delivering glassware wherever we needed. So thank you to Kelsey too. So we'll be back in one moment with the next competitor. Voilà. On peut l'applaudir. Hein. On peut l'applaudir. Ok. Bonsoir Joris. Bonsoir. Je suis William, votre maître d'hôtel. Super. Nous avons une soirée très occupée. Alors nous allons commencer tout de suite. Parfait. Okay. Voilà. Les clients, les 4 parlent français. Parfait. Ils sont prêts à commander l'apéritif. S'il vous plaît, allez les voir, prenez leur commande et servez-les. Vous aurez 8 minutes. Excellent. Donc je répète. Volontiers. Voilà. Les clients à cette table des 4 parlent français. Ils sont prêts à commander l'apéritif. S'il vous plaît, allez les voir, prenez leur commande et servez-les. Vous aurez 8 minutes. Time starts. Alors bonsoir messieurs, dames, mon nom est Joris, je serai avec vous pour ce soir. On était prêts à commander les apéros? Oui. Excellent. Nous aimerions beaucoup une bouteille de Pierre Gimonet, cuit, Super. premier cru champagne, pour nous 3, s'il vous plaît. Excellent.
Moi, j'ai envie d'autre chose. Pouvez-vous me préparer un cocktail classique de votre choix qui est fait avec du champagne? Je suis certain que mes amis seront d'accord que vous preniez un peu du leur. Excellent, avec plaisir. Allons-y. Et voilà. Et est-ce que ce sera vous qui goûterez le champagne? Excellent. Plaisir. Excellent. Et donc, ma station sera le bar pour travailler, n'est-ce pas? Juste ici, champagne Pierre Guimonet et Fils en premier cru situé à Cuy. Super. Excellent, allons-y. Alors, c'est un magnifique champagne, un petit producteur en Champagne qui est une magnifique région classée au patrimoine de l'UNESCO. Si ma mémoire est bonne, il y a une grande majorité de chardonnay dans cette cuvée. Pierre Guimonet est vraiment un des producteurs chouchou, donc très heureux de vous le proposer ce soir. Et voudriez-vous que je goûte le vin, m'assurer que tout est parfait? Excellent, volontiers. Je dirais jamais non à goûter un peu de champagne. Magnifique. Et voilà. Je vous en prie. Et voilà. Magnifique, super. Et donc pour vous, monsieur, je vous proposerais, si ça vous dit, un French 75, qui est un cocktail à base de champagne, de gin avec un petit peu de jus de citron. Si ça vous dit, volontiers. Et on vient de l'ouvrir, il y a une très belle effervescence, c'est ce qu'on veut dans un beau champagne. Et voilà. Pour l'apéro, avec le champagne, je pourrais vous proposer des huîtres. On a des très belles huîtres donc, qui viennent de la Nouvelle-Écosse, les Malpeques, qui sont à la fois légèrement sucrées, salines, des huîtres sauvages. Il y a un très beau côté un peu minéral, salin. Et puis, on retrouve cette même salinité dans le champagne. Puis, comme on a vu avec Mike Tremblay, ça fait une bombe de umami, les huîtres et le champagne, grâce à l'autolyse des levures. Ça va être très, très beau. Et puis, pour ajouter un petit peu de gourmandise, on va les faire au four avec une émulsion pommes de terre, truffes, qui va apporter richesse et texture. Je la remettrai au frais si ça vous convient. Avec plaisir. Puis, est-ce qu'on aimerait garder le bouchon? Non, merci. Excellent, super. Et super. Alors, je dois vous avouer, ça fait un petit moment que j'ai fait un French 75. C'est un cocktail que je me rappelle beaucoup aimé. De tête, on commençait avec 2 onces de gin. Ici, le beau Compass Gin. Et voilà. Et voilà. Et si jamais vous me permettez, j'aimerais le faire dans un grand verre. On aura pouvoir le rafraîchir davantage avec les glaçons. Et voilà, on va y aller juste ici avec 1 once de jus de citron. C'est un champagne qui est sec, très frais, avec une belle acidité. On pourra en mettre un petit peu moins, mais on va respecter
la recette que j'ai en tête. Ensuite, on va rafraîchir comme ceci. Préparer un beau zeste. Et puis, juste ici. Et voilà, magnifique. Puis c'est important avec les zestes, que ce soit n'importe quel agrume, bien utiliser les huiles essentielles, ça fait bien aromatiser le cocktail. Et voilà. Et pardonnez-moi pour les acrobaties. Et voilà, votre santé, bonne dégustation. Est-ce que je pourrais vous proposer un petit peu d'eau? Je vois qu'on n'en avait pas. Ça va pour vous? Ça ira? Parfait. On a encore un petit peu de champagne. Je reviendrai dans un instant rafraîchir les verres. Et voilà. Est-ce que je pourrais vous proposer autre chose, messieurs, dames? Ben, comme bon me semble, si jamais pour la suite, on pourrait vous proposer, je ne sais pas si on avait jeté un coup d'œil au menu, il y a les huîtres qui sont en route. Pour suivre, on pourrait vous proposer, on a un beau menu à dégustation ce soir qui va commencer avec poisson et fruits de mer. Donc peut-être qu'on pourrait jeter un coup d'œil à la carte pour une bouteille de blanc. Excellent. Super. Dans ce cas, je vous laisse profiter de l'apéro. À votre santé, bonne dégustation. Sinon, si on voulait parler de la Champagne, parler de certains producteurs de champagne, ça me ferait bien plaisir. C'est une région que j'adore. Ça fait déjà quelques années que j'y suis allé. OK. Les clients à cette table parlent anglais. Ils ont commandé un magnum de Muga Réserve spécial Rioja 2004. Ils aimeraient l'avoir décanté. Vous avez 8 minutes pour le servir. Excellent. Je répète. Volontiers. Voilà. Les clients à cette table parlent anglais. Ils ont commandé un magnum de Muga Reserva spécial Rioja 2004. Ils aimeraient l'avoir décanté. Vous avez 8 minutes pour le servir. Excellent, super. Hi everybody, my name is Joris. I'll be with you tonight. So you ordered a beautiful magnum of Muga Reserva Especial 2004. I wanted to know who would like to taste it. I'll taste it. Beautiful, great. Oups. Et voilà. So I'm so glad you ordered this beautiful magnum. Muga is one of the classic houses from Rioja. They're located in Haro, in Rioja Alta. It's a wine made with mostly Tempranillo. Sometimes they can blend in a little bit of Grenache. They have their own cooperage, so they have really beautiful, beautiful oak élevage. And year in and year out, the whole range is beautiful from the entry level all the way to the Prado Enea. And the Torre Muga.
And I'll be right here. Et voilà. Oops, I'm sorry. Et voilà. And right over here, the Sélection Spéciale from Muga, 2004. How was that 2004? It was a good vintage in Rioja. It's perfectly ready to drink. It was, I would say, a classic one, not too hot and not too cold. Little less structured than 2005, and a little cooler than 2003 to meet a really balanced vintage. And I don't know if you had the time to look at the menu or not. This beautiful wine, it's got some power, but now there's lots of earthy flavor. It's a wine that's almost 20 years old. Right now on the menu, we have beautiful beef strip loin from Prince Edward Island, Blue Dot label. We're going to grill it, served medium rare. And we're going to match it with some agnoletti, beautiful pastas stuffed with ricotta cheese and spinach. And we're going to add porcini mousse. The porcini mousse is going to make the link with the earthy, mushroomy flavors. The beef is going to round up the beautiful tannins, and the pasta is going to add a little bit of texture and body to the dish. And sorry. So I was a little bit quick with it, and I have my tool with me, but let's do it with the classic wine opener. I brought my Durand and Bilam especially for those type of situation, but like we say in Quebec, it's not my first rodeo with broken corks. Et voilà, beautiful. So this is the piece I will show to you. If you want to look at the rest, it would be my pleasure, of course. Et voilà, sorry. Et voilà. Good. Perfect. So I made you try right away. I wanted to try it too. I didn't want to move the bottle too much, but I wanted to make sure everything was fine to you. And the carafe was already rinsed. If we're looking for a vegetarian dish also, to me those type of wines really match with vegetables that cooks really slowly, like ratatouille or caponata. The good acidity of eggplants and tomatoes would really match the good acidity of the wine. Wow, this is beautiful Magnum Carafe. I have to buy one for the restaurant. And there we go. There's still a little bit of sediment left, but if you want later on, I can filter the rest of the bottle. And may I try the wine, make sure everything is... Please. Even though you just did it, I want to make sure how are the wines showing right now. Beautiful. And the temperatures also is perfect.
And I chose the bigger glasses. Even though it's an older wine, it can always benefit from a little bit of aeration. It was protected from oxygen for many years, so it's gonna open up even more. Rioja is really known for the red wine, but they also make beautiful whites and rosé. The Muga whites are delicious, made with a blend of Grenache Blanc and Viura. They are refreshing, they have subtle oak, and to be honest, their price is really, really, really fair. I'm sure if we put it in the blind tastings with some high-end Chardonnay of the world, it would make a beautiful, beautiful experience. Would you like to keep the bottle and the carafe on the table? On the Guéridon. On the Guéridon. And would you like to keep the cork? No. Perfect. There we go. Thank you so much. Thank you. Oui, super. La table des 4 a choisi son menu Parfait. et aimerait vous voir pour des suggestions d'accords. Volontiers. Veuillez aller voir le voir maintenant. Oui. Vous aurez 6 minutes. Excellent. Je répète. Ça ira. Ok, parfait. Merci beaucoup. Time starts. Bonsoir, messieurs, dames. Me revoici. Bonsoir. On a choisi un menu. Excellent. Merci beaucoup. On a choisi un menu. Parfait. Nous aimerions vos suggestions. Un vin différent pour chacun des 6 services, Excellent. dont au moins 3 vins canadiens, s'il vous plaît. Excellent, volontiers. Alors, magnifique. Alors, on a déjà un apéritif, c'est super. Si jamais je vois qu'on n'a toujours pas d'eau, ça me fait un plaisir de vous proposer des eaux. Une de Colombie-Britannique, Thousand Island. On est bon. Allons-y dans le vif de l'action. Saint-Jacques au barbecue avec citron vert et beurre d'ail. Donc ici, l'accord va se faire sur le citron puis sur la richesse de la Saint-Jacques. On est en Nouvelle-Écosse, on a une appellation qui s'appelle Tidal Bay, qui a peu d'alcool, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension. Cette belle acidité va pouvoir trancher dans le gras de la Saint-Jacques, puis les arômes un petit peu citronnés vont faire écho au citron vert de la garniture. Donc, on va le servir à 8 degrés, assez frais pour mettre toute la fraîcheur de l'avant. On poursuit ensuite avec les carottes cuites à la plancha, lard rôti, sabayon au safran et amaretto. Alors, c'est des carottes qui ont beaucoup de personnalité. Il y a un petit côté noix avec le safran un petit peu épicé. Le lard rôti va amener également un petit peu de gras. J'aimerais l'associer avec un beau vin qui a un petit peu plus de texture et de corps. On va se diriger au Québec avec un beau chardonnay qui vient du sud du Québec à la frontière des États-Unis, du vignoble Camille, sur un millésime jeune 2020. Donc, on sent encore un petit peu l'élevage. Il y a le côté un petit peu noiseté qui va bien aller avec le côté noix de l'amaretto, puis également le côté légèrement gras du vin lié au bâtonnage qui va très bien aller avec le lard rôti. On va le servir un petit peu plus chaud à 10 degrés dans des verres de type Bourgogne. On poursuit avec les cavatelli à la courge et au pleurote. Pour ce magnifique vin, j'ai envie de vous faire aller donc en Ontario, dans la péninsule du Niagara, chez Southbrook Vineyard, avec un vin qui sort un peu des sentiers battus. C'est à base de Vidal, puis un vin de macération. Donc, on va aller chercher des légers tanins, mais également des notes légèrement un petit peu plus légumes, racines, un peu plus terreuses, qui va très bien aller avec la courge. On va y aller sur un millésime jeune également, 2020. On va le servir encore un petit peu plus chaud pour ne pas accentuer les amers liés au contact avec les peaux. 12 degrés, qu'on va servir dans des verres de type vin blanc. Donc, exactement le côté courge avec le côté un petit peu terreux des macérations, ça pourrait être très beau. Puis les cavatelli, le côté ricotta assez riche et gras, va être bien équilibré par la tension du Vidal. Puis le Vidal, c'est vraiment un cépage à découvrir. C'est un des plus répandus au Canada. Puis c'est un petit peu comme nous, on a un pied en Europe et un pied en Amérique avec un bel hybride. On poursuit avec le flétan poché avec oignon confit, ail noir, sauce, vin jaune. Ici, j'ai envie de vous amener en France. On va y aller aussi un autre vin blanc, si jamais ça vous disait. Ça ne vous dérange pas de continuer en blanc? Magnifique. Alors ici, le vin jaune, bien sûr, magnifique vin qui nous vient du Jura. J'aimerais vous proposer une cuvée magnifique et très dure à attraper. Ce sont les chardonnays de chez
les Savagnins de chez Pierre Auvernois. On reçoit quelques bouteilles au restaurant, ça va me faire plaisir de vous les proposer sur le millésime 2011. Ça semble assez vieux, mais c'est des vins qui traversent le temps, donc à base de Savagnins. Ils sont riches, texturés, ça va pouvoir bien épouser la texture du flétan, puis bien sûr avec la sauce vin jaune, tous les arômes vont vraiment bien se lier. On va le servir donc celui-ci à 12 degrés dans des verres de type chardonnay, puis c'est des vins qui méritent de respirer. On va le faire carafer une petite trentaine de minutes avant le service. Ensuite, filet de canard frotté au sumac. Je ne suis pas un friand de ce type de vin. Est-ce que vous pouvez me conseiller un rouge à la place? Bien entendu, j'irai dans ce cas-là avec un rouge peut-être un petit peu plus fin, plus léger. On pourrait y aller avec un pinot noir. À 1h30 à l'ouest du Jura, on a la Bourgogne. Alors on pourrait y aller avec un très très beau Bourgogne, un producteur que j'adore, un Charbol-Musigny de chez Georges Roumier, sur un millésime 2019 qui est croquant, millésime de fraîcheur, très élégant. La structure tannique va pas du tout accrocher le flétan. Puis la sauce vin jaune, même si les arômes ne sont pas exactement pareils, vont pouvoir arrondir les petits tanins du pinot noir. Puis on se servira dans des verres de type pinot noir et bien entendu à 16 degrés Celsius. Est-ce que ça vous conviendrait ou on aimerait une autre proposition? Magnifique. Ensuite, filet de canard frotté au sumac à la fève, tonka, gnocchi de patates douces et grenade. Alors, le canard, c'est une viande qui a du goût. Avec la fève tonka aussi, il y a presque un volet chocolaté. J'aimerais aller avec une belle donc, syrah qui nous vient du Rhône-Nord. Si on restait en France, on pourrait aller, pourquoi pas? On m'a donné carte blanche, donc je me fais plaisir, ça vous fera plaisir également. Un bel ermitage de chez Jean-Louis Chave, qui, en fait, c'est lui l'ermite, c'est un magnifique terroir, c'est une des syrahs qui sont épicées, pures, assez tanniques, et le côté un petit peu sauvage avec la syrah qui va bien accompagner l'intensité du canard. Donc on va servir un millésime 2009, un millésime riche et solaire, mais avec des tanins qui sont déjà assouplis à 18 degrés Celsius. C'est un vin qu'on va décanter, il peut y avoir un petit peu de dépôt. La syrah, c'est un cépage qui a beaucoup de coloration. Et puis décanter une trentaine de minutes avant le service. Ensuite, figues rôties dans une feuille de figuier, café et noix de pécan. On vient de déguster un vin qui est magnifique, je suis sûr qu'il va vous faire plaisir. C'est le Graham, donc une maison à Porto, sur un Porto vintage 1999, parfaitement abouti. Ça sent les figues, ça sent le café, ça sent les noix de pécan, ça va être un accord tellement parfait. On dirait que le Porto a été fait pour ça. On va le servir donc à 10 degrés Celsius, c'est quand même une belle sucrosité, donc on ne veut pas trop l'accentuer. Et puis bien sûr, on va la décanter avant le service. Il y a deux ingrédients dans le menu dont je n'ai jamais entendu parler, le S'il vous plaît. sumac et l'ail noir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Absolument. Commençons avec l'ail noir. En fait, c'est de l'ail qui est fermenté. D'accord? Ça vient développer des arômes très terreux. On le voit beaucoup dans les cuisines des chefs. On vient chercher vraiment des saveurs. Ça va vite, ça va vite. Merci. Oui. OK. Veuillez faire une dégustation analytique complète de ces deux vins en anglais. Yes. Vous aurez 8 minutes. Parfait. Volontiers. Veuillez faire une dégustation analytique complète de ces deux vins en anglais. Vous aurez 8 minutes. Parfait. All right. So first one, it's a white wine. It's clear. It's got a medium yellow color with some green reflections. There's a really tight watery rim. There is no sediment, but I can see some CO2, so I might expect a little bit of spritz. On the nose, it's clean. It's got a medium intensity of aromas. It seems youthful with lots of fresh citrus. We have some fresh lemon, fresh lime. Also some really tart orchard fruits with tart green apple and tart green pear. And also some underripe peaches, underripe pineapple. So everything is super fresh. There's a strong sense of a minerality, some wet rocks, a little bit briny. And also something herbal with some fennel or arugula. There's no oak, probably stainless steel to keep the freshness, but I'll confirm on the palate. On the palate, it's clean. It's dry with a ripe attack. The
The acidity is high, alcohol is low. There's no phenolic bitterness, really. Actually, I would say demi-sec. I think we're above the 4 grams of a residual sugar, and there's a little spritz. I don't think it's full sparkling wine. Maybe it was bottled with just a little bit of a CO2 to protect the wine and add some freshness. I want to confirm again, fresh lime, fresh lemon, fresh green apple, still no new oak, and a strong briny oyster shell minerality. The wine is, has medium complexity. I'd say medium length, but beautiful wine. It's really refreshing. It's well balanced. There's some residual sugar, but high acidity to balance it. And the finish is on the intensity of the fruit and the slight residual sugar. To me, it's perfectly ready to drink. I would not age it longer. I think it's a stout to be drunk right now. I would serve it slightly cooler to calm down the residual sugar a little bit. Around 8 degrees Celsius in those glasses, it's perfect. I would match it with light, fresh dishes. For instance, some scallops from Nova Scotia, from Bay of Fundy, pan-seared on one side with some butter, with fennel puree, marinated fennel, and a sweet lemon confit cream. The sweetness of the confit cream is going to match the sweetness of the wine. And again, we're going to play with the lemon and fennel flavors to pair it with the same flavors in the wine. I think it's a wine that comes from Nova Scotia. I think it's a Tidal Bay wine, based with some Acadie and a Geisenheim. It seems quite young, quite fresh. I'd say vintage 2021. Maybe 2020. It's a young building with a little bit of a CO2. Delicious wine. Wine number 2, it's a red wine. It's got a deep ruby color with almost garnet rim. There is no gas, no sediment. Staining is medium, and tearing is high. And I forgot tearing was low on the first one. On the nose, the wine is clean. Intensity of aroma is elevated. It seems developing. There's some fruit, but some earthy flavors too. Complexity also seems high. We have lots of red and black fruits that are all ripe, with the ripe cherries, ripe blackberries, ripe black cherries. Some earthy flavors of mushrooms, clay, wet earth. There's something herbal also, some thyme, rosemary, and cedar, and some tobacco leaf. There's a touch of coffee and mocha. I think this one I've seen a certain amount of new oak, but mostly neutral. I'll confirm on the palate. On the palate, it's clean, it's dry. Acidity is surprisingly high, also really refreshing. Alcohol is also high. The intensity of fruit is quite powerful. Tannins are well present, but well rounded. Beautiful quality of tannins. It's a full-bodied red wine. Finish is long, complexity is high. And there's a beautiful balance with the richness of the alcohol, the acidity, and the beautiful tannins that enhance that freshness. I want to confirm on the ripe red and black fruits that I had on the nose with the ripe blackberries and cherries, some blueberries, some figs. Also a touch of mocha and earthy flavors. I think this wine comes from the Old World, from Tuscany, a blend of Sangiovese and Cabernet Sauvignon from Bulgari. Vintage is 2019, quite youthful. It's ready to drink, but I would decant it a good hour before service. But to me, it's a wine that would age beautifully through the next 10 years, no problem. Those glasses are perfect for it. I would serve it slightly warmer to round up the tannins a little bit, maybe around 18 degrees Celsius, and I would match it with a powerful, rich dish. Let's go for a beautiful rack of lamb. We have beautiful lamb that we import from Quebec, from Charlevoix. So rack of lamb grilled. The strong taste of the lamb is going to match perfectly with the power of this wine. And we're going to match it with some cannellini beans, beautiful beans that's going to round up the tannins a little bit, with red wine sauce with some thyme also. The red wine sauce with the
beef stock and the thyme is going to round up the tannins and match also the thyme and cedar flavor of this wine. Two beautiful wine. To me, white number one, perfect by the glass. I think it's more entry level. Can please a larger crowd. Wine number two, to me, it's more premium, a little more serious, if I can say. Long-term aging, I think it would please many collectors in the really rich, powerful style. Tannins are quite intense. You really want to eat with the red wine. And again, let's recommend some vegetarian dishes. With wine number two, I would do a nice tartlet with a grilled portobello mushrooms to match the earthy flavors. There's something smoky in the red wine too, so the grilled portobello is going to match the earthy, smoky flavors. We're going to add some garlic butter also to round up those beautiful tannins. And for white number one, we could go with maybe delicate vegetables. We have the beautiful carrots on the menu right now. So the pan-seared carrots with some saffron, sumac, beautiful spices from Middle Eastern that adds some freshness. Chef often uses it. Oops, merci. La table de 8 a des questions concernant un quart de vin. Oui. Veuillez aller les voir, vous aurez 2 minutes. Super. Ça Ça va. Okay. Parfait, pardonnez-moi. A friend gave us this wine list and said it was full of mistakes. We can't find any. Could you help us find the mistakes? Absolutely. So Lightfoot and Wolfville Brut 2018. Annapolis Valley is not wrong, but it's not an appellation yet, so I would just put Nova Scotia there. Hinterland Rosé Traditional Method. It's a beautiful domain, but they're located in Prince Edward County. I'm not sure they make bottling from Lincoln Lake Shore, so to me this is the mistake. It would be VQA Prince Edward County. Gramona Imperial Brut Non-Vintage Corpinat. I'm not aware of this Gramona in Corpinat. I have to come back to this one. Marie Courtin Inflorescence. Pinot Noir Extra Brut. Okay. Les Pervenches, Les Rosiers, c'est Valchardot 2022, vin du Québec. Hidden Bench, Tête de Cuvée, Chardonnay. The Tête de Cuvée is a sparkling wine, if my memory is good, from Hidden Bench, so I would put it in the sparkling section. Quailsgate, Pinot Gris, Chasselas, Pinot Blanc. I don't know this cuvée, but Quailsgate is in Okanagan Valley. Thibaut Boudignon, 2020 Anjou Blanc, beautiful wine based on Chenin. Brash Higgins, Zibibo, all right. Domaine du Nival, un de ces quatre Gamaret. Bachelder, Wilms, Gaminois. In 4 Mile Creek, I think this one is in, it's not 4 Mile Creek, it's Beamsville Bench. Wachter, Whistler, they are located in, is it Leitaberg? Absolutely. Martha Stuman, Venturi, Carignan, Mendocino County. Tenuta, Sete Ponti, Reno, 1997, Toscana. Tantalus, Vidal, Ice Wine. I've never seen the Tantalus Vidal Ice Wine. La dernière épreuve. Oui. Vous allez voir des photos que vous devez identifier. Chaque photo restera 8 secondes à l'écran, puis passera à la suivante. Want me to do it in French or English? Sure. In English? Perfect. Sure.
All right. Time starts. This is Christian Bartoumeuf in Quebec, producer in Clos Aragna. This is Domaine du Nival. I know him so well. Producer Domaine du Nival in Saint-Louis. This is Jean-Benoît Deslauriers, Benjamin Bridge. Producer of sparkling wine, doesn't look like champagne, so sparkling wine from Nova Scotia. Great winemaker. Looks like Steven Spurrier a while ago. This is François Morissette from Pearl Morissette in Niagara. Great winemaker in Burgundy. This is Monsieur Ziraldo, owner of Stratus. This is Chateau Margaux in Bordeaux. This is Canary Island, I'd say Tenerife, and the name of the stone was... this is in Mendoza, it's Laura Catena's domain. Catena. Oh, this is Germany. It's in Moselle. This is Lake Wanaka in central Otago, probably Ripon. Oh, this is Barolo, or it's in Piemonte. I'm gonna say Barolo. This is in the Loire Valley. This is Guyot Double. Ah, that's in, it's a Klein Constantia in South Africa. Muscat d'Alexandrie. Wow. This is British Columbia. This is South Africa. I would say Stellenbosch. This is in it's sake production. They're preparing the rice for the sake production. It's in Kura. That's it. Bon, do we have to stay? Do I have to? J'ai pas envie de regarder. Véro, est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois? Parfait. Ben juste, j'ai pas envie de regarder la suite. But he didn't say anything, he just said no, so it's 0.5. Okay, so we have a few minutes before the next competitor for those watching live. Well, he is the president nationally, so I'm going to welcome Mr. Domer Raphael to the front. because I have 5 minutes to kill, and anyway. So if you don't know, Domer is our trusted, you won't have to, no tough questions. He's our president from Manitoba, so tell us a little bit about your experience here in Halifax. It's been great, such an awesome city. The support's all there, the camaraderie's here. It's been a great time. And I knew the competition would be badass, so what a final so far. There you go. Well, we'll take badass, I guess, as a compliment. We should also thank, like we said, it's a lot of sponsors to get to this level. So we should acknowledge our presenting sponsor, which was the Loire Valley Wines. They did
really came on board early, so we want to really thank them for being a part of it. We also want to thank Wines from Spain and the DOs of Rueda and Ribera del Duero, who really stepped up and did some great work in terms of delivery of master classes. And we had a whole slew of supporters. We all had, and one of those that I'm going to call on the spot, and she's like, oh, I know it's me, is Miss Claire Tooley, who's a Master of Wine representing Boisset. I'm going to talk wonderfully about you because you are a wonderful person, and we love the relationship we started with Boisset. So this relationship started in Ontario over the last year, where we created a program through their JCB Unity brand to reward students that come from diverse backgrounds to each earn $5,000 scholarships to be able to complete their sommelier training. So it was a great honor for us to start that relationship with Boisset. And I'm going to I'm going to invite you up just so you can be on camera, but one of the other great things is we always have great dialogues with Boisset. So when we talk about how do we want to work together, it's about supporting people in tangible ways. So through that scholarship program, and here at the event, we were trying to create a program that would not only celebrate the final winner, the 3 finalists and the 12 competitors, but create a program that allowed for anybody in the audience to be able to get rewarded. So maybe just talk a little bit of what we did today. Well, I had the privilege of putting people through their paces, or rather the paces that I put myself through for years. So tasting like a master of wine. But it was such a privilege to listen, to watch, just as this whole experience has been, and indeed the competition now. So I'm in awe. I'm in awe of all of you, and I admire you all extraordinarily for persevering. It's all about tenacity, but it's also all about the joy of learning. So we love to support that at Boisset, and certainly personally. So I'm delighted to be here. I was thrilled to be invited, so thank you. Thank you very much. Yeah. So great honor to have Claire as one of the great masters of wine of the world to join us, educate us, and we'll find out over the next couple weeks, after she's had time to mark a lot of exams on an airplane back to San Francisco, who will be elected, or who will actually earn the right to go to California from Boisset. So we're excited for that. So we have about a minute or two to the next competitor. So we'll be back in just a moment.
D'accord. Excusez-moi. You're very welcome. We have the Pierre Giminet, the Champagne Premier Cru from the village of Cuy. Because you've been so nice to share it with your friend in this cocktail, I'm actually going to open it over here so you can see it, and I'll be able to pour it into that cocktail. Perfect. All right. Thank you. May I try the wine for you as well? It's my favorite part of the job. It's going to be a really good cocktail. I want you to know that. Okay, we are going to make something called French 75. I'm going to pour some gin, and I do not seem to have a measure, so I'm going to free pour it. Lucky him. But this is principally gin, and then normally I would do Cointreau, but I guess we get some Grand Marnier, so at least it's the same quality as the champagne. And then we are going to get some lemon juice. And more or less equal with the amount of Grand Marnier, just kind of balance that off. Sorry. Generally, whenever you're using juice, you want to shake, and when you're not using juice, you want to stir. So I'm going to do this. And I'm just going to top it with this. Normally, maybe use a flute, but when you're dealing with something like this, I think we want a coupe. Let's do a little garnish. Perfect, wonderful. So if you're looking for some snacks with
your aperitif, possibly? Sure. Okay. We could do stick with some Lucky Lime oysters from PEI here in the East Coast. Lovely. We'll do 12 of those with a house mignonette. We can also do some crab that has been grilled and sliced. It's served in a dashi broth with some marinated tomato and ginger. Nice kind of fresh start to your evening. Now, would you like to leave this on the bar? Would you like to bring it over here, possibly on your... On ice is fine. On ice, perfect. I'm going to keep it right down here. There's no one else working that back bar, so no one's going to steal it, I promise. Is there anything else I can offer you tonight? Any more drinks or any more questions about food? Okay, I'm just going to clean up my station then. I'll be right back. You're welcome. There was my measuring cup. Hiding. Perfect. Do it that way. I'm not sure if you're familiar with Special Club. Pierre Guimenet is one of those producers that I quite like. It's as opposed to say the Grand Mark, which you think of your Krugs and the like. Special Club is more for grower producers, really taking it to a higher level and kind of upending that sort of house style approach to champagne that was kind of for most generations. So it's really taken off in the last 20, 30 years. And Monsieur Guimenet is one of the, I think, 20 or so producers in that club. And it is a special club. Cool. Thanks. Thank you. There's no actual garbage back there. Okay, you okay? I'm great. Great. So the guests at this table speak French. D'accord. They have ordered a Magnum of Muga Reserva Especial Rioja 2004. 2004. They would like to have it decanted. You have 8 minutes to serve them. Okay. Do you repeat? Yes, please. Okay. The guests at this table speak French. They have ordered a Magnum of Muga Reserva Especial Rioja 2004. They would love to have it decanted. You have 8 minutes to serve them. D'accord. Oui. Time. Bonsoir, je suis votre sommelier. Je reviens avec cette bouteille. Puis-je recommander des plats pour cette bouteille? Non? C'est facile. Excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Une recommandation? Oui. Une seconde, s'il vous plaît. Comment était le millésime 2004? 2004, c'est un bon millésime. C'est le producteur, la réserve spéciale, c'est fait seulement en grand millésime.
C'est Muga 2004, les réserves spéciales. Oui. Oui. Pour la recommandation de plat, c'est un vin très puissant, mais à la fois élégant. Nous voulons un plat avec très riche et beaucoup de saveurs. Je vous recommande un carré d'agneau. Le type de carré, c'est chevelu, c'est un type spécial de Québec, avec un purée de poireaux fumés et un navette rôti. C'est la fumée poireau, c'est mettre en lumière de jutu, le jutu petit fruit rouge. Oh, zut alors. Pas de problème, pas de problème. Et voilà. Oui. Ensuite, c'est la mettre en lumière la fruity. Puis-je goûter le vin? Oui. Oui. Je suis jalouse. Pour un plat végétarien, je recommande un risotto avec un vieux fromage râpé au-dessus. C'est la salée et le gras des plats, c'est en bonne école avec un vin avec beaucoup de tannines et c'est copicé. C'est fini. Bonjour. C'est bon? Oui. Oui. Excusez-moi, monsieur. Désolé. C'est Muga est un producteur très traditionnel. Je pense le plus vieux producteur en Rioja, plus 60 ans.
Puis-je laisser la bouteille sur table? Oui, sur la table. Oui, oui. Sur le garidon. Sur le garidon? Oui, OK, merci. d'accord. Et le décanteur, c'est sur le garidon ou sur la table? Sur le garidon. Sur le garidon? Très facile. C'est bon. C'est bon. Oui. The table of four has chosen its menu and would like to see you for wine pairings. Oui. Please go see them now. You will have 6 minutes. D'accord. Répétez, s'il vous plaît. The table of four has chosen its menu and would like you to see you for wine pairings. Please go to see them now. You will have 6 minutes. OK, d'accord. Time. How is this all evolving? Do you regret giving Wonderful. some of your champagne away? Champagne is beautiful. Okay, good. We have chosen our menu. Okay. And we would like your wine recommendations to go with it. We would like a different wine with each of those 6 courses with at least 3 Canadian wines. At least 3 Canadian wines, different wine with each course. Please. D'accord. All right. For barbecued Saint Jacques, so that's a scallop with lime and garlic butter. Let's not rewrite the rules here. Let's stick with a sparkling wine from here in Nova Scotia. I'm going to recommend the Avondale Sky 2013 Lackady, made in the traditional method. It will change your mind about hybrid grapes. Delicious. Works with the freshness of the lime and the garlic, but then it's going to cut through that fat of the seafood. Carrots à la plancha with roasted lard, saffron, and amaretto sabayon. Interesting. For here, can I do non-wine? Do you like non-wine beverages or no? Wine? Okay. All right. For this, I would recommend a Pinot Noir. Actually, I'm going to recommend a Gamay from a lovely producer in Ontario named Thomas Beckhelder. The millésime is, the vintage is 2020, a great vintage in Ontario. You know, you don't want anything too overpowering. This is unoaked, and it's going to have that acid to kind of cut through that lard. Squash and oyster mushroom cavatelli. I think we should go to Italy here. With squash and oyster mushroom cavatelli, I'm going to recommend a red wine from a producer named Berlato, GB Berlato. It is a Pella Verga. So you might know him as a producer of Barolo, but I think Pella Verga for this dish, with its aromas, it's like a strawberry covered in black pepper. Super fresh, no new oak. I think it's going to work really, really well with this dish. Poached halibut with onion confit and Vinjon sauce. I think we should go back to a white wine here with the poached halibut. I'm going to recommend a Pearl Morset wine. This is a winery I'm attached to emotionally. And the Cuvée 19e 2018. So no new oak in this. He's working with these Alsatian Foudres aged on its lees for about 19 months. So it's very, very elegant, quite textured, brilliant. Duck filet with a sumac and tonka bean rub, sweet potato, gnocchi, and pomegranate. Yes. With the fish course, I prefer a recommendation of red wine. You prefer a recommendation of red wine? Not a problem. Okay, poached halibut, onion confit, Vinjon sauce. I think we're going to lean into that onion confit. I think we will go with a lovely Beaujolais. So this is Marcel Lapierre, Morgon. The vintage is, I'm going to say 2017, something a little bit cooler than, say, some of the recent vintages. Bright red fruit. Think of that Gamay we had earlier, but turned up to 11. Duck fillet with sumac and tonka bean rub, sweet potato gnocchi, and pomegranate. I think we should stick with a duck fillet. I think we should go to Quebec. And I think we should have a lovely wine I had recently, Domaine de Novelle Gamay. Gamay is a cross of Gamay and a grape called Reichensteiner. Try to remember that. It has a very Syrah-like element. It's aromatic, it's fresh, it's spicy. I think it's going to go well with the sweetness of the duck. Fig roasted in a fig leaf, coffee, and pecan.
let's go back to Italy. I think we have enough Canadian wines here. And correct me if I'm wrong. Fig roast and fig leaf. I think we're going to Italy. Let's go to Sicily, off the coast of Sicily, the island of Pantelleria, Ben Rie from a producer named Donna Fugata. It is a Passito wine made from Zabibo, so Muscat of Alexandria. It's beautiful. It's very luscious, very unctuous, aromatic. I think with that fig leaf, that coffee, and the pecan, I think you want a really, really strong, powerful dessert wine, and I think that's just gonna take you on home to Flavortown. There is two ingredients in the menu that I don't know. Yeah. Could you explain what is the sumac and the black garlic? Yeah, sumac is native to Canada, Eastern Canada specifically. It's a large, I don't know how you describe it, but it's a large tree-like apparatus with a red kind of cone. Traditionally, First Nations people use it as a dye. It is quite flavorful and quite useful in other endeavors. And sorry, what was the other ingredient you did? Black garlic. Black garlic. It's garlic. I won't say it. It is garlic that has been blackened down in the pan by our chef. Now, this is a great menu. I think you've done well. Can I top up the champagne for you? No, we're good. No. Et par évidence de Surly, élevé Surly. On peut minéralité, mais le vin est à propos le fruit. Alors, le fruit, c'est très fraîche. Le vin est demi-sec. Je pense 12 et 13 degrés. Et c'est tranquille, propre. Le caractère du fruit, on peut mettre en bouche le citron et les curd de citron, lemon curd, et on peut nectarine et orange. Je vais confirmer, c'est le vin élevé en inox. C'est très fraîche, c'est très réductif. Pas élevé sur lit, c'est en très juteux et en très jaune. C'est l'acidité élevée. Oui, élevée. Le corps est léger. On peut faire amertume phénolique. L'alcool est modéré moins, c'est 11% et 10,5%. Équilibre, belle longueur, complexité est modérée. Conclusion initiale, c'est un climat modéré, en tranche d'âge est 1 et 3. Pour le vieux monde, c'est pas possible Riesling de allemand, Riesling de France. Les Tidal Bay de Nova Scotia. On peut Chenin de France. Ce vin est Riesling et de Europe, de Allemagne, de Moselle, c'est Moselle Cabinet par millésime et 2020. Bois maintenant ou visement pour notre 5 ans. Servi en Riedel Universal vert à 11 degrés. Et servi avec en fléton poché en beurre et avec une salade de navette et choux rave et en mariné.
trancher le gras de fléton, mais avec acidité pour la marinée de végétales, de légumes. Oui, pas de décante. C'est un vin rouge et foncé, le rubis avec un deuxième couleur de garnet, c'est la variation de disque, pas gaz, pas sédiment, et la colorisation est modérée et les jambes est modérée plus. C'est propre, jaune et modérée intensité. Le caractère de fruits est fruits noirs et fruits rouges et mûrs et un peu cuits, mais il y a de l'évidence d'élever en chêne, en français barrique, vinyle, sucre brun et un peu mélasse. Il y a autres arômes de pyrazine, c'est un peu green bell pepper, c'est épicé. C'est un peu sanguiné et un peu poivré. Le vin est sec, tranquille et propre. Et le fruit est plus mûr en bouche, mais équilibre avec une belle acidité. C'est très fraîche, c'est très élégant. Définitivement, c'est élevé en chêne, français, barrique. En 12 ans, c'est vinyle et sucre brun. Le caractère de la pyrazine, l'épicé, ici, mais c'est très noble. Et l'alcool est élevé, c'est 14%. Le body est corsé, acidité modérée plus, équilibre, belle longueur et beaucoup de complexité. C'est le climat est modéré, tranchage est 3 et 5 ans, le nouveau-mont. Cépage possible est Cabernet ou Cabernet Merlot blend, assemblage de États-Unis, Cab Merlot assemblage de France. Le vin est Cabernet Sauvignon avec un peu Merlot. C'est États-Unis, c'est Californie, c'est Napa, le Val de Napa. Et 2018, bois maintenant ou vieillissement pour 20 ans, servi en grand Bordeaux vert de Riedel à 16 degrés avec un canard, ballantine de canard farci avec un chanterelle champignon et un jus de feu d'ail. Okay. Yes. The table of 8 has some questions about the wine list. Okay. Please go see them. You will have 2 minutes. Just for sex, I say. Yeah. Okay. The table of 8 has some questions about the wine list. Oui. Please go see them. You will have 2 minutes. D'accord. Time. Un ami nous a donné cette carte de vin en disant qu'elle est pleine d'erreurs. On n'en trouve aucune. Pouvez-vous nous aider? Le producteur Interland Rosé par Lincoln Lakeshore, c'est en Prince Edward County. Le nom de cuvée de Marie Coton est par Inflorence. J'ai oublié, mais par Inflorence. Et les Provences, j'adore le vin de Québec.
C'est le producteur Thibodeau Bourdignon, c'est un producteur de Muscadet Sévère par Anjou Blanc. Le Weisler Bella Jurska Blau Frankisch par Leitherberg, c'est en Middle Burgenland. Le Martha Stuman, le name Stuman est, comment dit-on, misspelled. C'est le producteur Tantalus par fait en Vidal Ice Wine en 2022. C'est le Marcus Mulder Saarburger, c'est Saarburger est on le dit en Austrique par Moselle. Industrious winemaker. He has to be British. I don't know. Chateau Margaux. We tried to sneak in there once and they didn't let us. That is in the Canary Islands. That is in Tenerife. That is Catena Zapata in Argentina, in Mendoza. That is the Hill of Hermitage. Possibly it's German. That is the beautiful, is that the Okanagan Valley? No, that is Ripon in Central Otago. That is Barolo in the background, so I'll say this is one of the communes of Barolo, maybe Canubi. That is a chateau, it's got the bridges, chateau, it's in the Loire, and I'm just going to say Chambord because I can't remember the rest of them. That is in, that's close, oh, that's in Niagara. That is New Seidler Sea in Austria. That is Lake Neusiedl. That is the Table Mountains in South Africa. Table Mountains, yeah. Oh, that's, this is on a flashcard. That is the making of sake. I think they're inoculating it with koji, I'm assuming, right now. That's it. We're done? I was allowed to do that in English, right? They didn't say. Okay, in English? Okay. So I want to thank everybody for watching live. Judges will need some time to tabulate the votes. We're going to announce the winner in about an hour and a half. So at the gala dinner tonight at the Prince George Hotel in Halifax, we will let you know who wins the contest. See you soon.